Ach so, trotzdem. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich die Kleidung herkriegen soll. Ich hätte die nicht verkaufen sollen, ey. So eine Gülle. Gibt's hier... Verkauft der Händler vielleicht Nautenkleidung? Das ist geil. Wie viel... Was sind das für Quests? Ich bin bei den Quests mehr Geld am Ausgeben, als ich nachher bekomme. Es ist... Die ganze Zeit bin ich nur Geld am Rausschmeißen. Kaufen. Verkaufen Sie... ein besticktes Wams. Das ist doch nautisch, oder? Was ist das für ein Symbol da? Ist das Nauten? Kann man halt nicht sehen, keine Ahnung. Es ist irgendwer. Das hier ist aber auch ein Symbol. Vielleicht sind das auch die Nauten. Wir können das, glaube ich, anders nachgucken. Ja, hier... ist das Nauten? Nee, der hat selber keine Nautenrüstung mehr an. Ja? Jetzt muss man doch irgendwo nachgucken können. Kodex. Kreaturen, Zutaten, Handbuch, Notizen, Charaktere, Sierra, Vasco, Serene. Ja, es sind Orte, Kreaturen, Zutaten, Handbuch, Schusswaffen, Zorn, Lagerplatz, bla, Laterne. Gibt's da? Moment, Laterne hat einen Quickslot? Nee, das muss man zuweisen. Ja, Zonen, Notizen. Das ist halt nur so ein Schriebkram, dass man das nicht irgendwo nachgucken kann. Was ist das? Werte. Bridge Alliance. Verdächtig, Beziehungslevel überall. Och, was ist das denn, ey? Ich weiß jetzt nicht, ob das Nautenkleidung ist, die der da verkauft. Sale. Diese Quest macht mich fertig, ey. Boah, guck mal, der hat einen dicken Helm hier. Brauchen wir aber Ausdauer 1. Nautenklamotte. Das ist doch Naut. Zack, Wams. Obwohl. Bin mir so unsicher. Was ist das? Schon sehr nautisch immer aus. Hier, das trägt er halt. Erster Offizier. Offizier klingt schon nach Naut. Ich google mal, wie das Nautensymbol aussieht. Wenn dieses Dreckshandy mich lassen würde. Mike Tyson. GREEDFALL. Naut-Symbol. Wenn das schon siehst, dass das Leute hier gegoogelt haben, dann kann man das, ist wohl nicht so easy, das nachzuschauen. Faction Symbol, Symbols and Icons Guide. Ach, dieses Handy. Was ist heute eigentlich mit dem Handy los? Ich muss es mal neu starten. Navigation auf Faction Symbols, Reddit. Gucken auf Reddit nach. Naut. Okay. Naut ist tatsächlich dieses Symbol hier. Was ist die günstigste Nautenklamotte? Die 200 Penunzen kostet. Alles klar. Das ist ja nix. Brauche ich die wirklich oder geht's auch ohne? Sagt, verkleide ich als Snout. Probier's mal. Dieter's girls will arrive later tonight. In your usual clothes, you'll not go unnoticed at the port. But it's up to you. Ich kann schleichen.
We will wait for Dieter's girls to do their work as planned. Then we'll enter. Ich werde mir jetzt nicht noch eine Nautenklamotte kaufen, ganz ehrlich. Wer jetzt nicht im Bordell ist... Dieter's daughter is gone. Your guards should get a good night's sleep now. You should go. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Dasein. Ist noch da, es wird umgehauen. Sagt ihr, wie es ist. Der Eingang wird schon mal stark bewacht. Aha, hier hinten ist schon mal weg. Du bist in einer verbotenen... Ah, die pennen! Kannst du jetzt so Skyrim-like die Klamotte runterklauen? Okay, dringe in das Hafenamt ein. Hallo? Hallo? Hätte sich auch so reinsneaken können. Ohne Schlaftrunk, ohne Klamotte. Hätte es natürlich nicht geschafft. Jetzt hätte man kämpfen müssen. Die Frage ist, was dann passiert wäre eigentlich. Boah, das ist super Loot, oder was? Nee, Schlüssel. Pater, das ist hier alles religiös, was wir hier machen. Wir sind Heretics. Okay, wir sind drin. Cool bleiben. Was suchen wir eigentlich nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Der wird nicht bemerken. Ja toll, wie die hier stehen. Was ist denn mit dem hier? Kann die nicht umbringen. Was macht der hier? Hä? Der patrouilliert nicht und gar nichts. Der steht einfach mitten auf der Gasse rum. Das ist doch schon wieder ein Bug. Entweder sollten die jetzt alle hier liegen. Ich glaube, die sollten normalerweise liegen und pennen. Und das Spiel hat es nicht richtig reingeladen. Sein. Stattdessen, dass sie nicht am T-Posen sind, ist auch alles. Okay, da ist die Truhe. Plündern. Vascos persönliche Akte, genau. Die wollte er ja haben, weil er irgendwie einen Adelstitel oder so. Nee, seine Familie ist irgendwie hohen Standes. Die haben den aber auch verkauft. Achtung, jetzt nicht ausrasten. Nur weil hier ein paar Leute stehen. Du hast nichts gesehen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Okay, nee, ich bleib lieber mal in der Hocke. Ich weiß nicht, ob die aufwachen können. Oh, hat doch auch ohne Kleidung geklappt. Fertig. I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Mich hat niemand gesehen. Did everything perfectly. So, let's see what this file can tell us. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes. I must admit, I had no idea they'd given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco, but growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. +3 bei Vasco. Nett.
Fertig gemacht. Jetzt kann man noch die Quest für Kurt machen. Immer noch 3 Stunden. Gibt es sowas wie eine Rastenfunktion oder so, dass man sagt, jetzt ein bisschen schlafen oder meditieren, whatever? Ich will mal Kurt abholen. Können wir mit dem ein bisschen quatschen. Außerdem wird es Zeit, Vasco wieder loszuwerden. Obwohl, ne, wir haben ja eigentlich einen dicken Tank dabei, ne? Wir müssen eigentlich die Heilerin mitnehmen. Okay, ich werde mich jetzt festlegen, Kisten bleiben leer, weil die Kiste hier vorne am Platz hat sich... Okay, Kisten füllen sich vielleicht wieder auf. Die hier haben wir auf jeden Fall schon gelootet. Kisten füllen sich wieder auf. Ne, die konnten wir nicht looten, aber die hier auf jeden Fall safe. Danke, dass du mir das Haus immer wieder erklärst. Gruppe zusammenstellen. Let's go weg. Kurt. Greenblood, tell me, do you remember that young recruit? I would still like to present him to you. So then, would you like to accompany me to meet him? But of course, let's go. Raina must be with the other recruits in the barracks. I never would have thought you one to take a young recruit under your wing. I have judged you poorly, Kurt. That's been my curse my entire life, Father. Cool, wie die auch miteinander interagieren. Meinte, die Quest ja auch früher machen können, da hätte er gar nicht mit Petrus reden können, weil es ihn noch gar nicht gab. Sowas ist sehr, sehr cool. Düsteren, nasskalten Straßen von Neuserine. Good day, soldiers. Your Excellency, Captain? Soldiers, may we be of service? Mir zu viele Leute. Die Sache mit Rainer ansprechen. I'm looking for the soldier, Raina. Is he in the barracks? I never heard that name before, Captain. Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? In Serene, just before our departure. But that's been a couple of months. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue-Silver Regiment. Anything else, Excellency? What is your charge? Maintain order in the city, Excellency. Anything else, Excellency? Ja, funktioniert ja gut, nachdem einige von euch Schutzgeld erpressen. At ease, soldiers. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've been looking for one of my recruits. Goes by the name of Raina. I would like for His Excellency to meet him. Raina? I'm sorry, Kurt. I thought you'd been informed. Oh, der ist tot. He is dead. He was found, drowned in the port harbor day before yesterday. Ah, Mann, ein Mordfall, der geklärt werden muss. I'm extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're... Oder es ist einfach eine traurige, tragische Geschichte. That lad isn't the sort to sully himself with drink. I don't believe it. People change. When they're far from home, the lads have little else to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Excellent idea. At least now you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Is there anything else? No, thank you. Nein, der war doch so begeistert. Der wollte mir den doch unbedingt vorstellen. Der ist so super. Das ist ein aufstrebender Meister. Jetzt ist er tot. Schon richtig wohl. Master. Nach oben, nach unten.
Ja gut, einfach irgendwo runter. Wir waren ja auch schon mal in den Zellen gewesen. Weg, Leute. Okay, what the fuck? Wo geht's nach unten? Irgendwo da hinten. Ja, hier Leichenschauhaus. Well now, a visit. Can I help you with something? We are here concerning the matter of Recruit Rayner. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seemed to share. Rayner was not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and never came back in. His companions found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. How then did he die, in your opinion? He drowned. I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the same, that's what happened. I greatly regret it. Might we take a look at the body? No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. I'm a soldier, Doc. I've seen a number of men in pieces. Let me see the young lad. I regret, Captain. I cannot allow that. Was? Doch, kannst du. Ja, Leute, jetzt 75% Chance, es wird wieder so in die Hose gehen. I have as of yet to present myself. Dieses scheiß Charisma. Legate of the Congregation of Merchants on Tir Fredi. And as the title infers, I have the power to inspect this barracks and all that it contains. Therefore, I must insist. I see. 1,000 pardons, Excellency. I should have recognized you and shown more respect. Wir haben gerade einen gedenkwürdigen Moment erlebt. Live. Charisma erfolgreich eingesetzt. World First in diesem Spiel. Das hat noch keiner vor mir geschafft. Wissenschaft Level 2. Dann könnte man hier selber untersuchen. This one is just a boy. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rayner. Poor kid. I should have left him with his family where he was. If you want to learn more, we'll need to examine the body. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. I'm no doctor, but this boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. I believe you, Kurt. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Vor allen Dingen, gut, vielleicht ist das Blut auch, was weiß ich, wie viele Leute der am Tag hier drauf schmeißt. Finde Beweise für die Lüge. Vorläufiger Obduktionsbericht. Es handelt sich um einen jungen Mann unter 20 Jahren. Er hat mehrere Hämatome auf dem gesamten Körper. Einige davon wurden erst kürzlich zugefügt. Die Unterarmknochen sind gebrochen. Hautläsionen an den Händen, mehrere gebrochene Rippen. Schädel ist eingedrückt, was vermutlich die Todesursache ist. Okay, er hat zumindest im Obduktionsbericht nicht gelogen. Er hat nicht geschrieben, er ist ertrunken, sondern der wurde übel zugerichtet, zu Tode geschlagen. Wahrscheinlich. Excuse me, Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning.
It is absolutely the cause of death, I assure you. Du hast doch was ganz anderes geschrieben. Ich habe doch gesehen, was du geschrieben hast. Ja, ihnen seine eigene Aufzeichnung zeigen. True, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. I should have burned those notes. Gibt sogar zu. I swear I have never, ever falsified a report before. But I was given no choice in the matter. How's that? What are you talking about? 2 men, lieutenants I believe, brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident. I saw immediately this was a lie, but I did not push the matter. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual. But the men returned. I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned, or else. Who were they? I have no idea. I had never seen them before at the barracks. I guessed their rank by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention of suffering the same fate. Have no fear, Doctor. We will make no mention of your name. Poor child. I shall pray that he is welcomed by the illuminated, Kurt. Thank you, Petrus. Ach, ich liebe die Stimme von Petrus. Können wir den nicht spielen als Hauptcharakter? Dass er die ganze Zeit redet. Kann der nicht dieses Let's Play spielen, aufnehmen, kommentieren? Hello, Your Excellency. What can I do for you? Nun, hier geht ganz schön viel Scheiße ab unter deinem Dach. Hier werden Leute hingebracht, die totgeschlagen wurden. Obduktionsberichte werden zurückgehalten. Schutzgeld wird erpresst. Läuft ja echt gut bei dir unter der Fuchtel. We have a situation, Manfred. Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crowface? Lieutenants that he didn't recognize, alas, and who wore no regiment emblems. Which regiment was Rainer assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th. Before being reassigned to who knows where. Just like that? You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments. And it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? No, thank you. Für die Detektivarbeit, die hier mehr geleistet wird. I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and 6. Regiment, 8. Regiment, 11. Regiment. Stelle Untersuchungen in der Schenke an. Befinden sie sich alle in der Schenke? Natürlich, dass sie auch wieder aufgefüllt werden, die Kisten. Das ist für einen Kompletteur wie mich natürlich. Ich würde gerne die ganze Stadt leer looten einmal. Ich meine, ist natürlich super, dass die eigentlich aufgefüllt werden. Aber mein innerer Aufräumzwang in Spielen, ne, man will in Videospielen aufräumen, Ordnung in ungeordnete Systeme bringen. Aber das geht ja hier nicht, wenn jemand da immer rumläuft und die Kisten auffüllt. Good day, soldier. Good day, my lord. Dasein, legate of the congregation on Tier Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lord. Excellency. Zeigt sein Gesicht nicht, doch. Da stand Rekrute. Sieht aus wie ein Mann. Hat doch einen Bart. Since you know who we are, present yourself, soldier. Yes, sir. Es ist ein Typ, aber stand da nicht Rekrutin? Ich habe mich verguckt. You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in?
Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago, but at the beginning we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene, but I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Here, you seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. Then why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell you. Now then, why don't you tell us what you know about Raynor? Well, I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Raynor, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when you... Ich laufe hier hin und her. Ist das das neue Sherlock Holmes Spiel? Thank you. Thank you, Your Excellency. Also echt irgendwie ganz, ganz niedlich, der Typ. Süß, dieser Anfänger. Pam! So, wie er immer die Türen aufboxt. Jetzt wird abgerechnet. Pam! Oh, Schlossknacken 1. Ich krieg mal was auf. Geil. Verschlissener Dreispitz. Habe ich da einen neuen Hut bekommen? Nein. Neue Handschuhe womöglich. Ja, aber die haben keine Stats. Also nein. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Could you tell me which company you serve? The 11th, Excellency. Anything else? What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? We are concerned about the death of a young recruit named Raynor. Let's be perfectly straight. We know that Raynor belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes. Of course. Raynor was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation. To see where he'd been sent wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raynor wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret, elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment